ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಜ್ಞಾನವರ್ಧನೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಟೆಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪೇಪರ್ 2ನ ಮುಂದುವರೆದ ಸಾಲ್ವ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನೋಡುವ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ದ ಮಾಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಇನ್ ವಾಟರ್ H2O ಇದೆ, ವಾಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಬೇಕು? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದು ಮಾಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು? ಈಗ ಆ್ಯಸ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ 1. ಸೊ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ 16. ಸೊ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 2 ಆಯಿತು, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 16. 2 1s are 2 8s are. ಸೊ H.O is equal to 1/8 by mass. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ 2/16. ಸೊ H/O is equal to 1/8. 1:8. So this question answer, the mass ratio of hydrogen and oxygen in water is 1:8. Similarly, there are problems. Maybe carbon dioxide ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು, ಅಥವಾ ಅಮೋನಿಯಾ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು. NH3 ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಷ್ಟು, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 ಆಕ್ಸಿಜನ್, 16 2s are 32, and mass of carbon molecule is we know that it is 12. So 12 by 32, that is 3:8. Next, ratio of NH3. So mass of nitrogen we know that is 14:3 hydrogen. So it is 14:3 is the ratio. There are examples of carbon dioxide and NH3. Next question, question number 132. The major constituent of CNG. The CNG, it is compressed natural gas. So ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೋಡುವ, 2 ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುವಂಥ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು CNG, another one is LPG. So liquid petroleum gas and compressed natural gas. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋದ್ರಿಂದ ಇನಿಷಿಯಲಿ ದಟ್ ಮೀಥೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಥೇನ್, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಮೀಥೇನ್ ಈಥೇನ್ ಆರ್ ದ ಮೇಜರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ CNG, ಕಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಅದೇ ಈಗ LPG ಆದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದೆ? ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಪೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಪ್ರೋಪೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಆರ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ LPG. ಈಸಿಲಿ ನೆನಪಿಡ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ CNG, ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರೋದು ಯಾವುದು? ಮೀಥೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಥೇನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ LPG. ಸೊ LPGಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಯಾವುದು? ಪ್ರೊಪೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯೂಟೇನ್. ಸೊ ದ ಮೇಜರ್, ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ CNG ಈಸ್ methane. So first option is the correct one. Next question, general molecular formula of cycloalkanes. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್, ವೇರಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೂಡ ಇದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡುವ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಯಾವುದು? ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್. ಆಲ್ಕೇನ್ ಇದು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ದಟ್ ಇಸ್ CnH2n+2. ಆಲ್ಕೀನ್ CnH2n. ಆಲ್ಕೈನ್ಸ್ CnH2n-2. ಇದು 3 ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು ಆಲ್ಕೇನ್ CnH2n+2, CnH2n ಆಲ್ಕೀನ್, ಆಲ್ಕೈನ್ CnH2n-2. ಆಲ್ಕೈಲ್ ರೆಸಿಡ್ಯೂ the CnH2n+1, it is +1. Next, aldehyde or ketone CnH2nO. Now the cycloalkanes, that is CnH2n.
So answer for this question is the fourth option, CnH2n is the correct answer. That is general molecular formula of cycloalkanes. Next, question 134. The calorific value of hydrogen. So here is a chart. ಕೆಲವೊಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಇದೆ ನೋಡುವ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಲರಿಫಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕ್ಯಾಲರಿಫಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕೌಡಂಗ್ ಕೇಕ್, ದಟ್ ಇಸ್ 6000 to 8000. wood, it is 17,000 to 22,000. coal, 25,000 to 33,000. petrol, 45,000. kerosene, 45,000. diesel, 45,000. methane, it is 50,000. CNG, 50. and then next LPG, it is 55,000. biogas is 35,000 to 40,000 kilojoule per kg. Next hydrogen is 1,50,000. so the amount of heat liberated by the complete combustion of 1 kg of hydrogen is 1,50,000 kilojoule per kg. So the answer for the question, calorific value of hydrogen is 1,50,000 kilojoule per kg. Next question, question number 135. The synthetic fiber which is known as artificial silk. So ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡು. rayon, nylon, polyester and acrylic. These are the 4 synthetic fibers. So first one is rayon. Rayon is also known as artificial silk. It is made from wood pulp, that is naturally occurring cellulose. It absorbs moisture and comfortable to wear. So rayon ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, that is a artificial silk. Next, nylon. Nylon is a first synthetic made entirely from chemicals. Next, made up of coal, petroleum, oil or air and water. Next, it is properties. It is strong, elastic, wrinkle resistant, absorbs very little water and easy to wash. Next, polyester is made from monomer called ester. And next, manufactured from petroleum and extremely strong, chemical resistant, wrinkle resistant, very durable, does not absorb water easily and quick to dry. Next, acrylic. It is lightweight, soft, warm like wool. It is warm like wool. Next, wrinkle resistant, does not shrink, cheaper than wool. Next, can be dyed easily on variety of colors. So this artificial silk, this is rayon. Rayon is the artificial silk. Let me note about the difference between the cotton and the rayon, how that material looks. So the rayon resembles silk in appearance, texture and shine. Hence it is also known as artificial silk. So answer for this question 135 is rayon. Rayon is the artificial silk. Next, question number 136. The group in which function is given in the list B matched correctly with the cell organelles which is given in list E. So ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ. ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ it is always, we know that it is a powerhouse. So mitochondria firstiಗೆ option B. Next, chloroplast, we all know that is the site for photosynthesis. So second option C. So ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎರಡೇ ಆಪ್ಷನ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಸಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ಆಪ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದಿ correct answer. Then the lysosome is the suicide bag of the cell. Here is few functions of cell organelles. Nucleus. Nucleus is housing DNA. It is also called as brain of the cell. Mitochondria.
energy production. It is also known as powerhouse of the cell. Golgi apparatus, sorting, packaging and transport of proteins. Next, endoplasmic reticulum, synthesis and processing of proteins, lipid expressions. Chloroplast, it is used for photosynthesis, and we all know that it is only present in plants. Flagellum, locomotion and sensory functions. Vacuole, it is storage and maintaining homeostasis. Lysosomes, digestion of larger molecules. Peroxisomes, degradation of hydrogen peroxide. Ribosome, synthesis of protein. Proteosomes, breakdown of proteins with the expired functions. So these are the few functions of cell, different cell organelles. So we'll move to the next question. Question number 137. The animal tissue specialized to store fats. The answer is adipose. So let us see about adipose. Adipose, it is the tissue that stored the fat in our body is known as adipose. They are mostly found in beneath the skin, around the internal organs, between muscles and bone marrow. Adipose tissue stores the energy in great amount. Its main function is to protect the visceral part of the body. It also provides insulation, maintains the body temperature. Okay. Then in mammals there are two types of adipose tissues. One is white adipose tissue, another one is brown adipose tissues. So these are the few functions of adipose tissues. Next question, question number 138. The basic functional unit of human respiratory system where gaseous exchange occur. So the answer is alveoli. Answer option number 3, it is alveoli. Let's study few functions of alveoli. Alveoli are the tiny balloon-shaped functional units of respiratory system where the exchange of gases takes place. These tiny structures are present in the lungs and are only 1 cell thick, allowing the relatively easy passage of oxygen and carbon dioxide between alveoli and blood vessels are called capillaries. So question number 139. The part of the flower that develops into seed after fertilization. Answer option number 1, ovule. So ovule is the seed, is the ripened ovule. Seed irtadalla, that is a ripened as a ovule. Then it contains embryo which develops into a new plant. Next question, question number 140. The highest unit and basic unit of the classification of organisms respectively. Given options: species and kingdom, genus and species, genus and phylum, kingdom and species. So ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ highest ಯಾವುದಿದೆ, highest is kingdom. ಅದಾದಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಯಾವುದು, ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಕೇಳಿರೋದೇನು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್. ಈಗ ಬೇಸಿಕ್ ಮತ್ತು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕೇಳಿದರೆ ಏನು ಬರೀಬೇಕಿತ್ತು ನಾವು, ಬೇಸಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕೇಳಿದರೆ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸಿಕ್. So kingdom and species. Option number 4 is the correct one. Next question, question number 141. The part of hindbrain which controls involuntary process like blood pressure. So answer medulla. So medulla andre enu, what is this medulla and its functions are studied in the next slide. Nodi, the medulla oblongata. Medulla, the lowest section of the brain and the brain stem is the medulla oblongata. Often it is known as medulla. So medulla andre enu, medulla is one and the same, medulla and medulla oblongata.
The medulla oblongata connects with the spinal cord at the foramen magnum opening at the base of the skull and is continuous posteriorly with the midbrain via pons. The medulla oblongata is essential for signal transmission between spinal cord and upper brain region and for managing automatic functions including heart rate and breathing. Additionally, it aids the regulation of critical functions like blood pressure, respiration, and heartbeat. Important sensory motors and mental activities are regulated by the medulla oblongata in the body in a number of ways, including control over autonomous functions, the transmission of nerve impulse between the spinal cord and brain, and body movement coordinations. ನೋಡಿ, these are the functions of medulla oblongata. ಇದರಲ್ಲೇ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರಬಹುದು. Next question number 142. The process of growth of pollen tube towards ovum. So, answer is chemotropism. Okay, chemotropism. Okay. So, ಅದರಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ಹೈಡ್ರೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್, ಜಿಯೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್, ಕೆಮೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್. ಸೊ ಈ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗೂ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ chemotropism. Chemotropism means the process of growth of pollen tube towards ovum. ಇಲ್ಲಿ chemotropism ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓವ್ಯೂಲ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಸ್ಮೆಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಅದರ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಅಂದರೆ ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಿಯೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಕಡೆಗೆ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ತಿಗ್ಮೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಟಚ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ಈಗ ಒಂದು ಬಳ್ಳಿ ಇದ್ದು ಅದು ಅದರ ಜೊತೆ ಟಚ್ಚಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದೇ ಸುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ಟಚ್ ಆರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಟಚ್. ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಡ್ರೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಗ್ರೋತ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಎ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ಇದು ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಮುನಿ ಇರ್ತಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋಟೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಗ್ರೋತ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಲೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಇರ್ತದೆ ಆ ಕಡೆ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ಬೆಂಡಾಗಿ ಹೋಗಿರ್ತದೆ, ಯಾವ ಕಡೆ ಬಿಸಿಲಿರ್ತದೆ ಆ ಕಡೆ ಬೆಂಡಾಗಿರ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೋಟೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್. ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಸಹ ಈಗ ಯಾವುದು ಕೀಮೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಜಿಯೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್, ತಿಗ್ಮೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್, ಹೈಡ್ರೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್, ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟು, ಫೋಟೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್, ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೇಳುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ 143. ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್. ಇದರಲ್ಲಿ ದೇ ಆಸ್ಟ್, ನೋಡಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ, ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ರೀಡ್ ಇಟ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಫಸ್ಟ್ ಓದಬೇಕು. ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ ಅಮಾಂಗ್ಸ್ಟ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲೇಷನ್ ಟು ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್, next huge investment of public money, storage of adequate water for irrigation and for the generation of electricity, deforestation and loss of biodiversity. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ತದೆ, ಈವನ್ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ storage of adequate water for irrigation and for the generation of electricity. Okay, so the correct option is option number 3. Next, last question number 144. The idea about atom in Dalton atomic theory was replaced by J.J. Thomson and Rutherford model of atom. So the nature of science observed in this transformation. So idralli nature of science kelidare. So idake answer, the science is always tentative. Okay, science is always tentative. So tentative means andre science are always tentative. That doesn't mean that they are wrong. Science wrong antalla.
It means that scientific conclusions can be modified or can be replaced or when if new evidence becomes available. ಅಂದರೆ ನಾವು modify ಮಾಡ್ಬೋದು, changes ಮಾಡ್ಬೋದು. There are many possibilities. So science is always tentative. And thank you for watching. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಇನ್ನು ನಾವು ಏನಾದರೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕ್ವೆರೀಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇದೆ jnanavardane@gmail.com. ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.